This specialist. conference will now be recorded. Hi everyone, I'm Deepak. I have 8 years of experience and I work for one of the top MNCs. I'm from Hyderabad currently. I can speak English and Telugu. I understood few of the people, they are not much familiar with English, but still they can understand Telugu. Sorry, English. You can ask me question, any question. Okay, I can explain in any language. Okay, this is about the course and myself, and the timings would be 7 to 8, and Venkat will coordinate with you on that. Okay. Even if you need, if you have any questions, just stop me. I'm not able to hear anything. క్వశ్చన్స్ ఉంటే రైట్ చేయండి అండి. Hello. ఎవరైనా అశోక్ గారు ఎవరైనా సరే. కంటిన్యూ. Okay, fine. So before going to data science, so I just wanted to give some brief introduction. Okay, what is a data science? Most of the people, they have some idea, or some people they might have some buzzword. Okay, బేసికల్గా ఏముంటుందంటే డేటా సైన్స్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ మంచి ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఓకే, ఫైన్. ఫ్యూచర్ ఉంది, దట్స్ ఫైన్. బట్ అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. మాక్సిమం నేను ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ వాడడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను అడగొచ్చు. ఓకే, ప్రజెంట్ ఒక కంపెనీ ఉందండి. ఓకే, ఒక కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకి వాళ్ళ సేల్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రీవియస్లీ లాస్ట్ మంత్ వచ్చేసి ఇంత సేల్స్ అయినాయి, కరెంట్ మంత్ ఇంత సేల్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మంత్ ఎంత ఉంటుంది. Okay, the sales might be related to quarter, or might be year, or they might be comparing with the previous year. Okay, so when this is just mathematically, this is a line. Okay, if last month is 20 and this month is 30, prediction is next month would be 50. That's fine. That's no need of doing anything. Okay, just common sense. But what if it is a season? Okay, might be during festival seasons the sales would be high. Okay, they'll consider a number of parameters, not only just plain prediction. They consider a number of parameters, whether any festival season, and any shops nearby, and what is the area of the shop, how big the shop is. Okay, and the customer visit, they consider all these points. That is what it's talking about left. And the second one, natural language processing. Okay, today, these days, we are using Facebook or Twitter very often. Okay, if I want to promote, for my mobile, let's take, I'm selling my iPhone. Okay, I'm iPhone company, and I'm selling my phone. So I released one new phone. I want to understand whether people are liking my product or not. If they like, which feature that they're liking. Okay, if they're not liking, which feature they're not liking. Okay, the third one is recommendation systems. Even you might be purchasing items through online, might be I'm taking just Amazon. I'm taking the Amazon example. If you're searching for one item, it gives you the second item. Okay, might be if I'm searching for one mobile,
Okay, one mobile I'm searching for, it gives me the nearby mobiles. If I'm searching for iPhone 10 or 8, it gives me iPhone 10. If it is a high-end mobile, it gives me accessories for that. Okay, how it is doing. And computer vision, if you have some image, it tells you this image has this much. Okay, might be object, might be man, cars, how it's seeing here. This is very old image. In the current thing, it's not given a rectangle, it gives the exact figure. Okay, it gives, if it is a human, it gives figure something like this. It exactly identifies that. It will not give you the rectangle, it gives the exact human image. Okay, this all belongs to data science and this is implemented. ఓకే, కరెంట్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిందండి, ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ చేసేసినాయి. సో ఇది మనం డే టు డే చేసే పని. సేల్స్ ప్రిడిక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ట్విట్టర్, లేకపోతే ట్విట్టర్ ఉంటుంది సోషల్ నెట్వర్క్ లో, దాంట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే పాజిటివ్ మాట్లాడుకుంటున్నా, నెగిటివ్ మాట్లాడుకుంటున్నా. పాజిటివ్ అయితే వాళ్ళకి ఏ ఫీచర్ నచ్చింది మొబైల్లో. ఓకే, సో మీరు పర్టికులర్గా తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి నేను మొబైల్ నా సేల్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రమోషన్స్ గురించి. ఫస్ట్ వచ్చేసి అడ్వర్టైజింగ్. ఓకే, ఈ మీరు ఫ్రంట్ చూసుంటే ఇది వచ్చి పెద్దగా ఉందని. సో ఇది వచ్చేసి మాక్సిమం అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్కువ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీడియాలో అడ్వర్టైజింగ్, నెక్స్ట్ మొబైల్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, మేబీ ఇది క్యాంపెయిన్. నెక్స్ట్ ఎస్ఎంఎస్ పంపించడం, లేకపోతే మార్కెటింగ్ పీపుల్కి చెప్పడం. సో సేల్స్ పెంచుకోవడానికి, లేకపోతే వాళ్ళ సేల్స్ అయినప్పుడు ఎక్కడ హై అయ్యాయి అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదండి. నెక్స్ట్ రికమెండేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటి కొంటే దానికి సంబంధించిన వస్తువులను వస్తూ ఉంటాయి, అది వచ్చేసి రికమెండేషన్. ఓకే, రికమెండ్ చేయడం. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ విజన్, మీరు ఇమేజ్కి సంబంధించింది ఏదైనా కూడా మనం ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నట్టు. ఇది మొత్తం వచ్చేసి డేటా సైన్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ఇది కరెంట్ ఇండస్ట్రీ వాడుతూ ఉంది. సార్ అనిల్ గారు స్క్రీన్ షేర్ చేశారండి, షేర్ చేశారు కదా. ఓకే 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 సార్, షేర్ చేశారు కదా, సారీ. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ లెవెల్ అండి. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ IBM Watson when it is giving competition with world champions. Means it's like a GK competition. Okay, they ask some question or they give some paragraph, on paragraph they'll ask some questions. Okay, these two guys are world champions. Okay, world champions, they are competing with mission. This is IBM Watson. Okay, they did in 2012, not 12-13. Okay, and if you are using iPhone or Google, okay, you have Google Assistant or iPhone Siri, you can speak and mobile is, I mean, it's giving some search results for you. Okay, and this is self-driving car, cars without driver, cars without driver. This is implemented in this is in testing phase, and this is I saw in many malls in India as well. Okay, in India as well. So if you entered into a complex or shopping mall, you ask where is this shop, which floor, or I want to purchase some t-shirts, where can I find this? It gives the information over here. Okay, and it has some bots where it serves for you. Okay, might be in movies you might see some serving for, might be giving some in the restaurant. Okay, it's giving food for you. This is industry level. Okay, if you see this, it's only with IBM. Okay, this is only with Google or what is that, Apple, and this is with some of the companies they are doing, mostly the automobile companies, and this is where they have big corporate, big offices. Okay, so this is
where the industry is doing, but this is every business is doing. Every company is doing this, and what we do is this. Okay, and I thought of adding one more slide. Recently, there is an experiment to store human dreams. ఓకే, మన పడుకున్నప్పుడు కళ్ళు వస్తాయి కదండి, ఆ కళలను కూడా స్టోర్ చేయడానికి రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. అది ఏఐ పైన, దాని కోర్ ఏఐ. అంటే బయాలజీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది, బట్ కోర్ ఈజ్ ఏఐ. That is cognitive computing. Cognitive computing means how our brain is thinking. They're trying to create the artificial brain in simple terms. Okay, this is where currently industry is. And this is some of the headlines from different papers. First one is, this is even recently, October 17th, 2018. Okay, not even 1.5 month. 50,000 posts in India in data science vacant in India report. It's Times of India. Okay, even there are a number of people who are learning data science, even in Amipet, hundreds of people. But why they are not getting jobs? The only thing, first thing is, they know the theory, but they do not know practical. That's the first problem. Okay, they do not have skills. Most of the people, they learn from YouTube or somewhere, they cannot understand, they do not know when to apply what. That's a major problem. If you observe the second one, Sundar Pichai said, AI is more important for humanity than fire and electricity. We know what is the importance of these two. These are basic necessities. Google CEO is saying AI is more important than that. This is the future. This will be the future, at least. We reached some point, but this will be the future. And this is something different. ఇది అక్టోబర్ 17th వచ్చిందండి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో. 50,000 పోస్టులు ఇంకా డేటా సైన్స్ లో ఓపెన్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో, స్పెసిఫిక్లీ అమీర్పేట్లో చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు, బట్ వాళ్ళు ఎందుకు పొజిషన్ చేయలేకపోతున్నారు? ఫస్ట్ రీజన్, వాళ్ళకి థియరీ తెలుసు, వారు ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు, వాళ్ళు బ్లాగులు చూస్తూ ఉన్నారు, నేర్చుకుంటారు, పర్లేదు. బట్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి, వాళ్ళు రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడాలో తెలియదు, రియల్ టైంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారో తెలియదు. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి. ఓకే, వాళ్ళకి అంతా తెలుసు, బట్ ఏంటంటే ఎక్కడ వాడాలో తెలియదు, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఈవెన్ నేను ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉంటాను, ఆల్మోస్ట్ 3 years నుంచి ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉంటున్నాను. లాస్ట్ 3 months లో మేము సెలెక్ట్ చేసింది 2 candidates. ద రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు, బట్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాడాలో తెలియదు. ప్రాబ్లం అది, రియల్ టైం తెలియదు. సింపుల్ గా తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు ఫేక్ అని. ఓకే, నేను చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తానంటే, నా టీమ్ కి నేను లీడ్ని, నా టీంలో నేను ఏదైతే చెప్తానో వాళ్ళకి ఏదైతే వర్క్ ఇస్తానో అదే చెప్తాను. ఇక్కడ బేసిక్స్ ప్లస్ రియల్ టైం వర్క్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ స్ట్రక్ అయితే ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం చెప్పినాక కూడా, సరే ఇది లాస్ట్ చెప్తాను. ఇది సో ఇది డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండి. ఇట్స్ కర్వ్ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ పే. హౌ విల్ బి ద పే? Okay, data scientist. Who is a data scientist? I'm just telling in terms of experience. If you are able to work with 1 place or 2 years, then you are a data scientist, junior to senior. Okay, if you observe, data scientist has a highest pay. This is USD, American dollars, and this is related to manager, this is related to architect, and this is if you take top 5, these two are with high experience, manager and architect. But if you are a data scientist or data architect or data engineer, you will get good. Okay, if you take top 5, we will fall here, the first position. Okay, now what is data science? Data science means we need some computer science knowledge, the programming knowledge. Okay, maybe you might have if you know C++, that's fine. If you know basic programming, that's also fine. Okay,
I'll teach you the rest. Machine learning, I'll teach you from the beginning to at least on the scale of 10. Okay, 1 to I'll teach 80 or 90%, 8 or 9%. Okay, I'll give the basics. I'll start with the very basic one. I'll explain the intermediate and give the advanced level always. Also, if something is new in the market, then I'll tell you how to learn that as well. Okay, if you let me know, I'll teach you for that. And math and statistics, I'll teach you required mathematics and statistics along with the probability. Okay, I'll teach all these three, which is required for data science or machine learning. Traditional software, it is sometimes required and sometimes not. Okay, we learn until we required. The traditional research, okay, we are not going to do any research on them, but we'll learn what we have. Okay, subject matter expertise, it depends on the domain which you work. You might be working for different domains, finance, insurance. It depends on the company, but we need to learn. We focus on the technical things. Okay, we learn on the technical things, and I'll teach you. Even if you're not aware, just believe me, I'll teach you that. Okay, what is a course? What is a course we will learn? Who is a data scientist? Okay, I'll tell you the roles and responsibilities of a data scientist. Then I'll teach you the prerequisites of the course. Okay, linear algebra, statistics, probability. Okay, and I'll teach Python as a programming language, or also one programming language for data science. I'll tell you why I selected Python. Okay, and the machine learning, I'll spend most of the good amount of time in machine learning. Okay, I'll teach you most of the algorithms, 80% of the algorithms, and a detailed explanation and implementation of ML techniques. Okay, this is I'll especially focus on. This is what I was talking about. How to implement in real time. If you have any problem line, how to tackle that. Okay, or if you stuck somewhere, how to get help from internet or from seniors. I'll tell you this. And day-to-day activities of a data scientist. All activities which you need to perform from morning to evening, what you have to do. Okay, what are the typical? It's not like you have to do this only, but typical activities, how you get a problem line. Okay, how you need to understand that, how you ask for the data and what kind of data you need to ask, how to solve it, and how to deploy in production. And the real-time applications, some of the real-time applications and end-to-end use case execution. So this is depends on your interest. This is only optional, but the rest of the things I'll let you know. Okay, నేను ఈ కోర్సులో ఏం చెప్తానంటే డేటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ జాబ్ ఏంటి, ఓకే, వాళ్ళు ఏమేం చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి కొంచెం ప్రీరిక్విజిట్స్ అవసరం ఉంటాయి. ఏమేమి అవసరం ఉంటాయో అవి నేను చెప్తాను. లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, స్టాటిస్టిక్స్, ప్రాబబిలిటీ మొత్తం చెప్పను. ఏదైతే అవసరం ఉందో అది చెప్తాను. ఓకే, పైథాన్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటున్నాము. ఆర్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తీసుకోవచ్చు. బట్ పైథాన్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అనేది నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ వచ్చేసి బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు చెప్తాను. బట్ మార్కెట్లో ఏదైనా కొత్తగా వచ్చిందంటే మాత్రం అది నేను అప్డేట్ అయినప్పుడు మీకు చెప్తాను అది ఏంటి, అసలు ఎందుకు వాడతారు, ఏం కదా అనేది. ఒకవేళ నాకేమైనా నేనేమైనా చూడలేదు, మేబీ మీరేమైనా చూసారు అంటే మీరు చెప్పండి, దాని గురించి నేర్చుకుంటాను, మీకు చెప్తాను. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు మనము టెక్నికల్ థింగ్స్ మాట్లాడుకున్నాము. తర్వాత అది రియల్ టైంలో ఈ టెక్నిక్ నేర్చుకున్నవి ఎప్పుడు వాడతాము, ఓకే, ఎలా వాడతాము, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే, తర్వాత మనకి ఈ డేటా సైంటిస్ట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒకసారి ఆఫీస్కి మార్నింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత, లేకపోతే ఒక టాస్క్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎట్లా, దానికి ఏ డేటా అయితే కరెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేయడం ఎట్లా, దాన్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయడము, ప్రొడక్షన్ లో ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్తాను నేను. ఓకే, 1-2 రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ కూడా చెప్తాను.
ఇంకొకటి మీరు ఓన్‌గా నేను ఎండ్ టు ఎండ్ చేస్తా అంటే మీరు చేయొచ్చు. ఒకవేళ లేదు అంటే ఇట్స్ ఆప్షనల్. ఓకే. ఎందుకంటే కొందరొచ్చేసి ఓన్లీ నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే వస్తున్నారు. రియల్ టైమ్ జాబ్ కోసం కాదు. అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి? అవి నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు. సో, వాళ్ళని ఎప్పుడైతే నేను ఫోర్స్ చేశానో అంటే వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదని చెప్పేసారన్నట్టు. సో, అది ఆప్షనల్ చేసేసాను. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ విల్ టీచ్ ఇన్ డీటెయిల్. మీకు ఎప్పుడు ఏ డౌట్ ఉన్నా గూడా నన్ను అడగొచ్చు. మేబీ క్లాస్‌లో అడగొచ్చు. క్లాస్ అయిపోయినాక కూడా అడగొచ్చు. ఓకే. Why I selected Python as a programming language. You can see this is a 2017 survey which they published in 2018. Almost 76.3 people are using Python. Okay, 59 or closely 60% are using R. This is growing even. Okay, because of that reason, I selected Python. Earlier, I used to teach in R, but I started in Python. Okay, you will realize why we need Python. Okay, these are the few questions from previous batch. Okay, not previous batch, over 2 years. I'm not very good in coding, can't write optimized code. సో దిస్ వాళ్ళు ఏంటంటే డేటాబేస్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వల్ల లేకపోతే జస్ట్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వల్ల మీరు బెస్ట్ కోడర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఫర్ లూప్స్ డేటా స్ట్రక్చర్ తెలిసి సరిపోతుంది. జస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఫర్ లూప్ చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, మిగిలిన మొత్తం మనం ప్యాకేజెస్ వాడతాము. ఒక లేదు అంటే మీకు బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పుతాను, దాంతో చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కాంట్ అండర్స్టాండ్ మ్యాథ్ ఇన్ డెప్త్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటేనే మ్యాథమెటిక్స్. మరి నేను ఎప్పుడూ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మ్యాథ్స్ వదిలేసాను. ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ అని బీటెక్ బేసిక్ తర్వాత నాకేం గుర్తులేదు. ఏం పర్లేదండి, నేను రిక్వైర్డ్ మొత్తం చెప్తాను. ఓకే, జస్ట్ బ్రష్ అప్ అంతా మీకు తెలుసు, బట్ జస్ట్ బ్రష్ అప్. ఐ డు నాట్ హ్యావ్ పిహెచ్డి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే నాకు సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి, లేకపోతే నేను ఐఐటి స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి, సంథింగ్. వాళ్ళకి అన్ని ఈ అపోహలు ఉంటాయి. ఏంటంటే మీరు బాగా నేర్చుకొని ఆ టాస్క్ కనుక పర్ఫామ్ చేయగలిగితే దట్స్ ఇట్. ఒకప్పుడు ఉండేది పిహెచ్డీలు లేకపోతే ఏ యూనివర్సిటీ అని ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు అంత లేదు. ఎందుకంటే డిమాండ్ ఉంది. మీకు వర్క్ వచ్చా లేదా అనేది మాత్రమే చూస్తారు, ఎందుకంటే డిమాండ్. ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఫాస్ట్ కంప్యూటర్. సో ఇది ఒక చిన్న, ఐ మీన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే నేను పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది, బట్ మీకు 4GB సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మీరు ఇంకా కనుక వర్క్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఫ్రీ కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేది. ఆ సైట్స్ చెప్తాను, మీరు అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ 4GB ర్యామ్, నార్మల్ ప్రాసెసర్ ఫైన్, ఈవెన్ i3 ఆల్సో ఫైన్. ఐ డు నాట్ హ్యావ్ టైమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ వర్కింగ్. వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళకు ఉండే ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే నేను అసలు మేనేజ్ చేయగలుగుతాను. మార్నింగ్ ఒక 1 అవర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే 1 అవర్ మార్నింగ్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి దాని గురించి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి 1 అవర్, లేదంటే వీకెండ్లో ఎప్పుడైనా పెద్ద టైం. ఓకే, అది స్పెండ్ చేసే టైం ఉంటే సరిపోతుంది. ఒకరోజు అటెండ్ అయ్యి ఒకరోజు ఆఫ్ కాకుండా డైలీ అటెండ్ అయ్యి ఒక 1 అవర్ స్పెండ్ చేసి 1 అవర్ మిగిలిన ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఐ డు నాట్ నో ద బిగ్ ఐడియా. అసలు డేటా సైన్స్ అని వినడం తప్ప నాకు ఇంతవరకు ఏం తెలియదు. అసలు ఏం చేస్తారు డేటా సైన్స్ లో? ఓకే, నేను కూడా ఫస్ట్ స్లైడ్ లో కొంచెం ఏదో చెప్పాను, ఇది చేస్తారు అది చేస్తారని, బట్ నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ తెలియదు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ యూ విల్ లెర్న్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, ఇవి ప్రీవియస్ అండి, ప్రీవియస్ బ్యాచ్ నుంచి వచ్చినది. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, డౌట్స్ అడగండి అందరూ. ఫ్రీగా అడిగేసేయండి. మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు, అన్ని డౌట్స్ అడగండి. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్. It's related to data science, or it's related to after completion of the course, how you'll get the job, or anything. I can help you on that. I can clarify your doubts.
Okay, so this is for today, and this is about the course and a little bit introduction on data science. You can coordinate with Venkat. He will share you the rest of the details. Okay. Have a great day to all.